Déjame ayudar. La voz pequeña pero feroz corto el tenso silencio de la sala de juntas. Una niña negra de 10 años, hija del conserje. Se plento sola frente a ejecutivos escépticos y un CEO multimillonario furioso. El intérprete oficial se había desplomado minutos antes. Millones de dólares y miles de empleos pinion de un hilo. Nadie esperaba que ella fuera la última esperanza. Hola, soy Malik. Si crees que historias como esta deben escucharse, dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a exponer la verdadera injusticia. La sala de juntas estaba llena de tensión tan espesa que casi se podía tocar. Las apuestas eran altas. Un trato de 30 millones de dólares que podría salvar o quebrar a Monroe Holdings colgaba de un hilo. Minutos antes, el intérprete oficial se había desplomado inesperadamente, dejando toda la sala en chaos. Los ejecutivos intercambiaban miradas preocupadas mientras el reloj avanzaba sin piedad. La delegación de Dubái, clave para cerrar el trato, llegaría en cualquier momento. En medio del pánico estaba una joven negra, apenas de 10 años, la hija del conserje que trabajaba en el mismo edificio donde se desarrollaba esta negociación de alto riesgo. Su sola presencia parecía encender una ola de dudas y escepticismo. Los guardias de seguridad se acercaron rápidamente, urgiéndola a marcharse, pero su voz, firme y inquebrantable, cortó el ruido. Puedo ayudar. Dijo con firmeza. Sus ojos encontrando la mirada del seu multimillonario que la veía con incredulidad. La sala se quedó en silencio. Nadie esperaba que esta niña fuera la solución, y sin embargo, no había otra opción. El miedo y la incertidumbre pesaban mientras el CEO dudaba, atrapado entre la incredulidad y la desesperación. La tensión era palpable. Cada persona en la sala consciente de que el fracaso significaba no solo la pérdida de millones sino también el sustento de más de 1000 empleados. Las paredes parecían cerrarse mientras los susurros de duda se mezclaban con murmullos de esperanza. Era un momento cargado de presión, prejuicio y posibilidad. La voz de la hija del conserje negro resonó fuerte, rompiendo expectativas y exigiendo una oportunidad para demostrar su valía. Esto era más que una crisis corporativa. Era una colisión de mundos. Raza, poder y resistencia convergiendo en una sala donde cada segundo contaba. Y en ese silencio cargado, el destino del trato, y muchas vidas, descansaba en el valor de una voz inesperada. Los guardias de seguridad se adelantaron rápidamente, sus rostros duros y inflexibles, listos para sacar a la joven de la sala. Este no es lugar para niños, ladró uno. Pero ella se mantuvo firme, liberándose de su hogar con fuerza sorprendente. Por favor, solo déjenme intentar. Suplicó, su voz calmada pero resuelta. Por toda la sala, los susurros se extendieron como fuego, algunos escépticos, algunos divertidos, muchos llenos de duda. Su madre entró corriendo, la preocupación grabada profundamente en su rostro. Miró la sala de juntas, luego a su hija. Es solo una niña. Dijo suavemente, su voz temblando. Pero Maya, la hija del conserje, no era una niña ordinaria. Cada día, enfrentaba las barreras sutiles y abiertas de un mundo que a menudo ignoraba a gente como ella. La sala de juntas, con sus pisos polidos y trajes caros, era un contraste marcado con el pequeño apartamento que llamaba hogar. Los ejecutivos caminaban nerviosamente, lanzando miradas incómodas entre la niña y entre ellos. El CEO multimillonario cruzó los brazos, sus ojos entrecerrados. Si ella falla, perdemos todo, murmuró para sí mismo. El peso de esa verdad colgaba pesado en el aire. Sin embargo, debajo de su exterior duro había un destello de esperanza.
Una apuesta desesperada de que esta solución inesperada podría funcionar. Mientras los momentos pasaban, la historia de Maya se desarrollaba en destellos silenciosos. Las largas horas que trabajaban sus padres, los insultos susurrados que soportaba, y la fuerza que encontraba en esos desafíos. Su voz había sido silenciada más veces de las que podía cantar, pero hoy exigia ser escuchada. El contraste entre la formalidad fría de la sala de juntas y la determinación cruda de Maya era impactante. Esta no era solo una prueba de habilidades lingüísticas. Era una confrontación con prejuicios profundamente arraigados. Afuera de la sala, la ciudad bullía con vida. Ayana al drama de alto riesgo que se desarrollaba adentro. Los rascacielos se alzaban hacia el cielo, símbolos de poder y ambición. Adentro, el poder no se medía por riquezas sino por el valor de desafiar expectativas. La madre de Maya apretó su mano, un gesto silencioso de apoyo y amor en medio de la tormenta de dudas. Finalmente, la voz del CEO cortó la tensión. Se nos acabó el tiempo. Apostamos una vez, declaró, rompiendo el silencio. Los guardias retrocedieron de mala gana. Sus ojos fijos en la joven que ahora estaba en el centro del campo de batalla corporativo. Un silencio cayó sobre la sala mientras todos los ojos se enfocaron en Maya. Era un momento suspendido entre el miedo y la posibilidad. El contraste era claro. Un mundo acostumbrado a despreciarla, ahora obligado a depender de ella. Maya respiró profundo, enderezó los hombres y dio un paso adelante. La sala contuvo la respiración. Esto era más que un trato de negocios. Era un desafío a un sistema que había subestimado por mucho tiempo a gente como ella. Y por primera vez, Maya estaba lista para alzarse a ese desafío. En el momento que la delegación de Dubái entró a la sala de juntas, la atmósfera cambió palpablemente. 5 hombres elegantemente vestidos y una mujer con hijab azul marino entraron. Sus expresiones illegibles pero alertas. Sus ojos se dirigieron hacia Maya, la joven negra parada confiadamente al borde de esta negociación de alto riesgo. Susurros circularon en árabe entre los delegados. Un idioma que Maya entendía perfectamente. Encontró su mirada sin pestañear, preparada para tender el puente donde tantos adultos habían fallado. El delegado principal, señor Almurad, comenzó a hablar en árabe fluido. La voz de Maya se alzó clara y firme mientras traducía, capturando no solo palabras sino los matices sutiles y el tono que levaban peso en cada oración. La sala de juntas observaba, escéptica al principio, pero lentamente comenzó a inclinarse mientras ella transmitía humor, seriedad y firmeza con igualabilidad. El CEO, brazos cruzados, la observó silenciosamente. Un destello de aprobación cruzando sus rasgos. Mientras la discusión se movía a territorio legal, la complejidad se profundizó. El señor Almurad delineó cambios a la cláusula de responsabilidad, cargada con sutilezas diplomáticas que desafiaban incluso a abogados experimentados. Maya pasó brevemente cuando una palabra crucial, tasri, surgió. Su mente se aceleró. En este contexto, podría significar permiso, declaración, o exención. La sala notó su vacilación, susurros de duda surgiendo una vez más. Los ojos del CEO se entrecerraron mientras la tensión se espesaba. Negándose a ser intimidada, Maya se dirigió al señor Almurad directamente. Señor, para aclarar, se refería a exención regulatoria o autorización de exportación cuando dijo tasri. Preguntó en árabe fluido. El delegado parpadeó, luego respondió. Exención regulatoria. El alivio barrió la sala mientras Maya continuó suavemente la traducción. Incluso los miembros más críticos de la junta intercambiaron miradas de aprobación.
La confianza de mia crescio mientras navegaba preguntas del equipo legal de Monroe y respuestas de la delegación de Dubai. Y no era solo una traductora sino una jugadora crucial influyendo en el resultado del trato. Su voz lavaba el peso del entendimiento y la autoridad. La expresión del CEO cambió de duda a respeto. La resistencia inicial en la sala dio paso al optimismo cauteloso. A lo largo de la negociación, Maya demostró una conciencia aguda más allá del lenguaje. Notó la vacilación en el tono de los delegados, las preocupaciones sutiles del CFO de Monroe, y transmitió estas perspicacias discretamente a ejecutivos clave. Cuando el equipo de Dubai expresó preocupación sobre los tiempos de pago, Maya sugirió agregar una garantía de estabilidad para aliviar las preocupaciones. La Junta aprobó rápidamente el ajuste. Finalmente, el señor Almurad sonrió y dijo, tenemos un trato. La sala explotó silenciosamente. No en vidas sino en una liberación palpable de tensión. El acuerdo de $30 millones, una vez tambaleándose hacia el colapso, fue salvado por la heroína improbable parada frente a ellos. Maya retrocedió, exhausta pero triunfante, mientras la sala de juntas reconoce su papel en un momento que redefiniría expectativas. Afuera, la ciudad pulsaba con su urgencia usual, ayana que tan cerca estuvo este trato del fracaso y la niña extraordinaria que sostuvo su destino en sus manos. En esa sala de juntas, paredes una vez impermeables al cambio habían sido agrietadas por el valor, la inteligencia y la negativa a ser subestimada. Si sigues viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías en esta situación? Why no olvide suscribir para más historias reales que importan. La atmósfera de la sala de juntas cambió mientras la aclaración de Maya resonó por la sala. Las dinámicas de poder sutiles, una vez rígidas y impenetrables, comenzaron a doblarse bajo el peso de su confianza y habilidad. El CEO, previamente escéptico y tenso, se inclinó hacia adelante en su silla, ojos entrecerrados no con sospecha sino con respeto a regañadientes. Incluso los ejecutivos más experimentados se encontraron cautivados por la niña, que había entrado a un mundo que raramente hacía espacio para alguien como ella. La traducción de Maya ya no se sentía como un simple intercambio de palabras. Se había convertido en una danza delicada de cultura, matiz y confianza. Ella entendía que cada frase, cada tono, llevaba significado mucho más allá de lo literal. Su habilidad para transmitir no solo language sino intention ganó a la sala. La delegación de Dubai, inicialmente reservada, se suavizó mientras ella navegaba cuidadosamente el pasaje legal complejo, interpretando preocupaciones y garantías con una sensibilidad que ninguna máquina o intérprete típico podría igualar. En un punto, el abogado principal de Monroe desafió una cláusula en el acuerdo, sugiriendo que podría exponer a la compañía a riesgo innecesario. Maya captó la atención inmediatamente y ofreció una enmienda reflexiva, una que abordaba la preocupación del abogado mientras mantenía la integridad del trato. La sugerencia fue recibida con gestos de aprobación y una sonrisa rara del CEO. Mientras la conversación progresaba, Maya sugirió una cláusula de compromiso que proporcionaría una solución ganar-ganar para ambas partes. La sala zumbó silenciosamente con sorpresa y aprobación. Los miembros de la Junta, una vez dudosos, ahora intercambiaron miradas de admiración. La postura del CEO se relajó, y su voz tomó un tono de finalidad. Si esto funciona, tenemos un trato. El corazón de Maya latía fuerte, pero su voz permaneció firme. Continuó tendiendo el puente entre culturas, leyes y expectativas. La delegación de Dubai respondió con renovada confianza, sus gestos más abiertos, sus sonrisas más frecuentes.
La atención que había agarrado la sala ese aflojo, reemplazada por un sentido creciente de posibilidad. Finalmente, después de horas de negociación, el delegado principal extendió su mano. Tenemos un trato. Declaró, las palabras resonando como una campana de victoria. El acuerdo de 30 millones de dólares fue salvado. Y con él, el futuro de Monroe Holdings. La sala de juntas, una vez una fortaleza de duda y prejuicio, había sido transformada en una cámara de triunfo inesperado. Maya ese permitió una pequeña sonrisa, el agotamiento lavandola en olas. La sala explotó en aplauso silencioso. Los ejecutivos y delegados reconociendo a la heroína improbable que había desafiado sus expectativas. El CEO se puso de pie, extendiendo su mano a su madre en un gesto raro de respeto y gratitud. Afuera, las luces de la ciudad de Nueva York brillaron contra el cielo nocturno. Un testigo silencioso de un momento que angelaría mucho más allá de las paredes de esa sala de juntas. Maya no solo había salvado un trato, había desafiado los prejuicios que buscaban definirlo y, al hacerlo, abrió una puerta para aquellos que la seguirían. El trato estaba sellado, pero la victoria es esencia frágil. Mientras las noticias del papel inesperado de Maya se extendían, las paredes de la sala de juntas parecían cerrarse otra vez, no con celebración, sino con susurros de duda y resistencia. Los medios captaron la historia, y los titulares comenzaron a pintar un panorama dividido. Algunos aclamaron a Maya como una prodigio y símbolo de esperanza, mientras otros cuestionaron sus califications y motivos, sutilmente guiando matices de escepticismo arraigados en prejuicio racial. Dentro de Monroe Holdings, la junta de Bechaferismet. ¿Qué hacemos con ella ahora? Preguntó un ejecutivo, su voz baja pero tensa. El CEO, lidiando con la magnitud de lo que acababa de pasar, respondió, necesitamos protegerla. Y la compañía. Un plan se puso en marcha para proteger a Maya del creciente rechazo mientras capitalizaban la atención positiva que su historia traía. Fuera de la burbuja corporativa, Maya y su familia enfrentaron una batalla diferente. Las redes sociales explotaron con opiniones conflictivas. Trolls y bots extendieron mensajes de odio, atacando la edad, raza y trasfondo de Maya. Los pasillos escolares susurban con chismes, y los vecinos miraban a su familia con sospecha. La seguridad y bienestar de la joven y sus seres queridos se convirtió en una preocupación creciente. A pesar de la tormenta, la madre de Maya se mantuvo firme, ofreciendo apoyo inquebrantable. Ella es más fuerte de lo que saben. Dijo a reporteros durante una entrevista rara. Líderes comunitarios locales se unieron detrás de Maya, organizando grupos de apoyo y creando conciencia sobre las barreras sistémicas enfrentadas por familias negras en América corporativa y más allá. Mientras tanto, el CEO organizó que Maya recibiera mentoría de expertos legales y traductores que entendían tanto las complejidades corporativas como culturales que él navegó. Reconocieron que su victoria no era solo sobre habilidades lingüísticas sino sobre derribar paredes construidas sobre prejuicio y exclusión. La compañía lanzó una iniciativa interna enfocada en diversidad y inclusión, inspirada por el valor de Maya. Sesiones de entrenamiento, alcance comunitario y revisiones de políticas se convirtieron en parte de la nueva agenda de Monroe Holdings. Pero estos esfuerzos fueron recibidos con resistencia en algunos sectores, un recordatorio de que el progreso a menudo invita rechazo. A través de todo, Maya permaneció como un faro de resistencia. Su historia inspiró a otros a hablar, desafiar injusticias y creer en el poder de la persistencia.
Continuo sus estudios con determinación renovada. Conscient de que su jornada se había vuelto más grande que ella misma. En momentos silenciosos en casa, Maya y su madre reflexionaron sobre que tan lejos habían legado. El camino adelante era incierto, pero las batallas peleadas y ganadas habían planteado semillas de cambio. Para Maya, la lucha estaba lejos de terminar, pero estaba lista. El mundo había visto su voz. Ahora, era tiempo de usarla. El rechazo se volvió más feroz mientras las semanas pasaban. Trolls en línea y campanas de difamación bien financiadas apuntaron a desacreditar a Maya y su familia, inundando redes sociales con mentiras y retórica de odio diseñada para silenciarla. Bots manipularon temas de tendencia, ahogando voces de apoyo y sembrando dudas sobre sus habilidades y integridad. El esfuerzo coordinado fue implacable, alcanzando mucho más allá de los límites de Nueva York, hacia salas de juntas y redactions a través del país. A pesar de la hostilidad, Maya se negó a ser silenciada. Apoyada por una red creciente de mentors, activistas y defensores legales, lanzó un podcast llamado Voces sin silenciar, donde compartió su historia y amplificó a otros que habían enfrentado batallas similares contra el racismo sistémico. El podcast rápidamente ganó tracción entre audiencias en EU, Reino Unido y Canadá, atrayendo atención de organizaciones de derechos humanos y líderes de derechos civiles. Sus mentors la ayudaron a navegar el pasaje legal complejo, asegurando que estuviera protegida de difamación y acoso. La conectaron con líderes comunitarios y aliados influyentes que ayudaron a amplificar su mensaje y proporcionar plataformas donde su voz no podía ser ignorada. Mientras tanto, movimientos de base comenzaron a formarse alrededor de la historia de Maya. Foros en línea, reuniones comunitarias y grupos de redes sociales dedicados a combatir la injusticia racial se multiplicaron rápidamente. Maya se convirtió en un símbolo de valor y esperanza, no solo para afroamericanos, sino para comunidades marginalizadas mundialmente enfrentando luchas similares. Monroe Holdings, bajo presión de accionistas y el público, hizo compromisos públicos de reformar sus políticas de diversidad y inclusión. Establecieron becas y programas de pasantes dirigidos a empoderar a jóvenes subrepresentados en América corporativa. La victoria de Maya se estaba transformando de un momento singular en una sala de juntas en un movimiento más amplio por la igualdad. Pero la jornada estaba lejos de ser fácil. Maya y su familia enfrentaron amenazas y intimidación. Los días escolares estaban ensombrecidos por bullying, y el peso del escrutinio público a veces se sintió abrumador. Sin embargo, la resolución de Maya solo se fortaleció. Sabía que su lucha era sobre mucho más que ella misma. Se trataba de pavimentar el camino para otros y desafiar un sistema que había ignorado por mucho tiempo voces como la suya. Su historia capturó titulares y corazones a través de continentes, un testimonio del poder de la resistencia y la verdad frente a la adversidad. La niña que una vez luchó por ser escuchada en una sala de juntas ahora comandaba atención global, inspirando cambio a través de su valor y creencia inquebrantable en la justicia. En momentos silenciosos, Maya reflexionó sobre la jornada desde esa sala de juntas caótica hasta convertirse en un faro para un movimiento. La lucha contra el racismo continuaba, pero con cada historia compartida y cada barrera rota, el futuro se volvía un poco más brillante. El día de la cumbre nacional llegó, y la atmósfera estaba eléctrica. Líderes, activistas y influencers de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se reunieron en un gran salón para abordar el racismo sistémico y la desigualdad corporativa.
Maya se paro silenciosamente detrás del escenario. Su corazón latiendo fuerte. Lista para compartir su historia en una plataforma mucho más grande que cualquier sala de juntas. Cuando subió al escenario, la sala se quedó en silencio. Las cámaras destelaron. Y miles de ojos se enfocaron en la joven negra que había desafiado expectativas y rototecos. Con calma confianza, Maya relató los desafíos que había enfrentado. Desde el escepticismo en la sala de juntas hasta las campanas de difamación implacables. Su voz lavaba el peso de la experiencia, dolor y esperanza. El mensaje de Maya era claro. El cambio era posible, pero requería valor, unidad y determinación inquebrantable. Pidió a las corporaciones abrir puertas para comunidades marginalizadas y urgió a individuos a alzarse contra la injusticia cuando la encontraron. La multitud explotó en aplauso, muchos movidos a lágrimas. Detrás del escenario, la madre de Maya observaba orgullosamente, lágrimas corriendo por su rostro. La jornada había sido larga y ardua, pero este momento esencia como el comienzo de un nuevo capítulo. No solo para Maya, sino para todos luchando por la igualdad. Siguiendo la cumbre, la influencia de Maya solo creció. Se convirtió en embajadora para varias organizaciones de derechos humanos, viajando a través de ciudades y universidades, compartiendo su historia y alentando el activismo. Monroe Holdings honró a su familia con un fondo de becas en su nombre, dedicado a apoyar a jóvenes negros persiguiendo carreras en derecho y negocios. En la escuela, Maya encontró respeto renovado entre sus compañeros. Los mismos pasillos que una vez resonaron con susurros de duda ahora zumbaban con admiración. Maestros y estudiantes por igual reconocieron su valor y resistencia, viéndola como un símbolo de esperanza y cambio. A pesar de los elogios, Maya permaneció centrada. Sabía que la batalla contra el racismo estaba lejos de terminar, pero su historia era prueba de que una voz podía hacer la diferencia. Sus momentos silenciosos en casa, compartiendo comidas y risas con su familia, lo recordaban las raíces que la mantenían fuerte. El trato que salvó ese día en la sala de juntas era más que solo una victoria de negocios. Era un faro para generaciones por venir. La jornada de Maya había encendido conversations, inspirado movimientos y desafiado sistemas construidos sobre exclusión. En un mundo demasiado a menudo dividido, la voz de Maya unió a la gente. Su valor iluminó el camino hacia la justicia, probando que incluso frente a adversidad inmensa, la esperanza y la resistencia podían prevalecer. La historia de la hija del conserje negro ya no era solo un cuento de supervivencia, era un legado de cambio, fuerza y creencia inquebrantable en un futuro mejor. Si crees en segundas oportunidades y romper barreras, comparte esta historia. A los espectadores en EE.uu, Reino Unido y Canadá, tu voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.